Hi everyone, welcome to our channel. Next video senior inter maths 2B లో definite integration part 2. ఫస్ట్ వీడియోలో డెఫినేషన్ అండ్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లమ్ 4 మార్క్స్ అండ్ 7 మార్క్స్ ప్రాబ్లంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ కంప్లీట్ చేశాను. ఎగ్జాంపుల్ 2 కంప్లీట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఇది కూడా సేమ్ మెథడ్. ఎగ్జాంపుల్ 4 మార్క్స్ ఆర్ 7 మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్. ఎగ్జాంపుల్ 4లో దీన్ని కూడా లెట్ అయ్యి ఈక్వల్ అనేది తీసుకున్నాను. క్వశ్చనే డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. 5/6 to 5/3 అండర్ రూట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అండర్ రూట్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ డిఎక్స్. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ 1. Equation 1. Right. Next, what is the principle? Integration of a to b f of x dx equal to integration of a to b f of a plus b minus x dx. ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే లిమిట్స్ 5/6 to 5/3 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. I equal to integration of 5/6 to 5/3 under root of, in place of x we write sin of 5/3 plus 5/6 minus x by under root of sin of 5/3 plus 5/6 minus x plus under root of cos of 5/3 plus 5/6 minus x. Here we do that 5/3 plus 5/6 nothing but is equal to what? 5/2. Here 3, 6 LCM is equal to what? 6. Here value 2 pi plus pi. Okay? 3 table of 6 ఎప్పుడు వస్తుందండి? 2 times 3 2s are 6 కాబట్టి 2 pi 3 pi. So 3 pi by 6 nothing but even 3 1s are 3 2s are pi by 2. Here we write I equal to integration pi by 6 to pi by 3 under root of sin of pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x because of pi by 3 plus pi by 6 value is pi by 2. Pi by 2 nothing but 90 degrees by under root of sin pi by 2 minus x plus under root of cos pi by 2 minus x only x. Already we know that sin of 90 minus theta. Sin 90 minus theta is value cos theta. Cos of 90 minus theta is sin theta. Okay na? Sin of 90 minus theta value is equal to what? Cos theta. Cos of 90 minus theta value sin theta. Observe cheste sin of 90 minus theta cos theta. Cos of 90 minus theta sin theta వచ్చేసింది. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చండి? ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ I equal to integration pi by 6 to pi by 3 under root of sin of 90 minus theta cos theta అంటే cos x by denominator లో కూడా under root cos x plus under root sin x dx. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. ఏం చేస్తున్నా ఇప్పుడు? ఈక్వేషన్ 1 and 2ని యాడ్ చేస్తున్నా. యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. when we add the equation 1 and 2 what we get? in LHS side we get I plus I. in RHS side what we get? G pi by 6 to pi by 3. First one is equal to what? Under root sin x by under root sin x plus under root cos x dx plus under root pi by 6 to pi by 3. Observe the second one equation under root cos x by under root cos x plus under root sin x dx. Observe చేస్తే both limits are there. Two functions యొక్క లిమిట్స్ సేమ్ 5/6 to 5/3 5/6 to 5/3. at a time denominator values also equal. under root sin x plus under root cos x under root cos x plus under root sin x both denominators are equal. అంటే denominators equal ఉంటే నార్మల్గా ఏం చేస్తాం? we add the numerator terms. just we add it. I plus I value 2i equal to pi by 6 to pi by 3 under root sin x plus under root cos x by under root sin x plus under root cos x whole dx. చూడండి both are the get cancel. అక్కడ వాల్యూ ఏముంటుందండి? ఓన్లీ 1 ఉంటుంది. 2i is equal to both న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయితే వాల్యూ is equal to 1.
integration of one value x. Here we write x. Limits are what? Pi by 6 to pi by 3. 2i is equal to upper limit minus lower limit. Pi by 3 minus pi by 6. 2i is equal to ఏమవుతుందండి 2pi minus pi by 6. LCM చేశాను నేను. 2pi minus pi, 2i is equal to pi by 6. So I is equal to pi by 12 is the answer. Maximum ఇది 4 మార్క్స్ కన్నా 7 మార్క్స్ కన్నా వచ్చే క్వశ్చన్ అండి. సేమ్ సిమిలర్ క్వశ్చన్ కన్నా చెప్పేస్తా. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకే టైప్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర చెప్పేస్తా. నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత చెప్పేస్తాను, ఎందుకంటే ఇది మనకు మెథడ్స్లో ఉంటుంది. ఇది ఇంకొకటి ఇలాంటి 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 2 క్వశ్చన్స్ ఒకటే దగ్గర చెప్పేస్తా, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది, నాకు చెప్పేటప్పుడు కూడా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. ఇందులో థర్డ్ బిట్లో ఫస్ట్ 2, 3, 4 అనేది ఒకసారి చెప్పేస్తా. 5th క్వశ్చన్ నుంచి తీసుకుంటున్నా. ఇది 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. 7th క్వశ్చన్. ఇది థర్డ్ బిట్లో 7th క్వశ్చన్, 5th క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ వచ్చేసి లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు, నేను డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నా, క్వశ్చనే రాయకుండా క్వశ్చన్నే ఐ అని రాస్తున్నా. పై బై 2 a sin x plus b cos x by sin x plus cos x dx. sin x plus cos x dx. ఇది 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. cos x plus sin x dx. ఇది ఈక్వేషన్ 1గా తీసుకుంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటి? బేసికలీ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of x dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of a minus x dx. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to f of x dx ఈక్వల్ టు 0 to a f of a minus x dx రాశారు అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అప్లై అండి. I ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2 a sin of pi by 2 minus x plus b cos of pi by 2 minus x by denominator value sin of pi by 2 minus x plus b cos of pi by 2 minus x whole dx. Already we know that sin of 90 minus theta cos theta, cos of 90 minus theta sin theta అవుతుంది. అదే నేను ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాను. I ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2 a cos x plus b sin x అవుతుందండి. బికాస్ ఆఫ్ sin of 90 minus theta cos x, cos of 90 minus theta sin x by sin of 90 minus theta cos x, cos of 90 minus theta sin x whole dx. This is the equation number 2. జస్ట్ మనం ఈ 2 ఈక్వేషన్ చేసాక నెక్స్ట్ చేసే స్టెప్ ఏంటంటే యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and అన్ని క్వశ్చన్లకు మ్యాక్సిమం యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2, 2 ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేద్దాం. 2 ఈక్వేషన్స్ యాడ్ చేస్తే i ప్లస్ ఐ అంటే ఏమవుతుందండి? i ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ వాట్? a sin x ప్లస్ b cos x బై sin x ప్లస్ cos x dx plus 0 to pi by 2. Second equation is what? a cos x plus b sin x by cos x plus sin x whole dx. cos x plus sin x whole dxకి వచ్చేసాం. అయితే బోత్ ఆర్ సేమ్. i ప్లస్ ఐ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్? 2i ఈక్వల్ టు రెండింటికి లిమిట్స్ చేయండి చూడండి. 0 to pi by 2, 0 to pi dx. Denominator also 0. Just we add the numerator values. 0 to pi by 2. First one is equal to a sin x. a sin x plus b cos x. Next one b sin x plus a cos x. ఓకేనా? చూడండి, a cos x plus b sin x అవే రాస్తా బై cos x plus sin x dx. చూస్తే న్యూమరేటర్లో 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 to pi by 2. నేను sin x కామన్ తీస్తున్నాను. sin x కామన్ తీస్తే sin x హియర్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ a, ఇక్కడ sin x కోఎఫిషియంట్ ఇస్ b, అంటే వి కామన్లీ a ప్లస్ b. నెక్స్ట్ వి కామన్ ద cos x, దెన్ వి గెట్ a ప్లస్ b బై డినామినేటర్ వాల్యూ సార్ cos x ప్లస్ sin x whole dx. ఇన్ న్యూమరేటర్ ఓకే, అగైన్ వి కామన్ ద a ప్లస్ b వాల్యూ. Again we common the a plus b value 0 to pi by 2. When we common the a plus b, here we get
sin x plus cos x by what? Cos x plus sin x. Cos x plus sin x whole dx. Just cos x plus get cancelled. Remaining values are 2y is equal to what? 0 to pi by 2. A plus b constant got take outside. 2y is equal to a plus b రాస్తాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 dx వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఏ 1 dx. 2y equal to a plus b integration of one value x. Limits are what? 0 to pi by 2. Upper limit minus lower limit. 2y is equal to a plus b of pi by 2 only we get. I is equal to a plus b of pi by 2 to the 4. Pi by 4. 2y is equal to a plus b of pi by 4 is the answer. Next one, sixth question. Sixth question is the 4 marks question. Sixth question is 4 marks question. This is the 7 marks question. Next question is 4 marks question. అంటే 7 మార్క్సే కొన్ని 4 మార్క్స్కి ఇస్తాడు, లెంత్ చిన్నగా ఉన్నాయి. సిక్స్త్ వన్ ఈజ్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి, ఇంపార్టెంట్ వన్. 0 to a x of a minus x whole power n dx. ఓకే, దీన్ని i అని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. దీన్ని లెట్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని తీసుకుంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటిదండి? ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of x dx ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of a minus x dx. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Observe here, I equal to 0 to a. First in place of x we write a minus x of, second a minus x whole power n dx. I equal to 0 to a minus x of bracket lo a minus of minus plus x whole power n dx. What we get? Negative a, positive a are the get cancelled. Next I equal to what? 0 to a minus x power n dx. A minus x of x power n dx. Just multiply it. I equal to 0 to a into x power x power n minus x into x power n, అంటే మైనస్ x into x power n పవర్ 1 ఉంటుంది కదా, ఓల్డ్ dx. చూడండి, ఏ కాన్స్టెంట్ కూడా సపరేట్గా అప్లై చేస్తున్నాం. I ఈక్వల్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ టేక్ అవుట్ సైడ్ 0 to a x power n dx మైనస్ ఇక్కడ ఏంటి x power 1 x power n అంటే ఏం రాయొచ్చండి? x power n plus 1 రాయొచ్చు కదా. ఇయర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x power n plus 1 0 to a dx. 0 to x. So I equal to a integration of x power n value x power n plus 1 by n plus 1, limits are 0 to a. Next minus x power n plus 1 value x power n plus 2 by n plus 2, limits are 0 to a. ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఓకే రైట్, ఇక్కడికి వచ్చాక అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ చేసాను. ఏ సబ్మిట్ చేస్తే a power n plus 1 minus 0 power n plus 1 by n plus 1, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. మైనస్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ a power n plus 2 minus 0 power n plus 2 by n plus 2. I ఈక్వల్ యాడ్ చేయలేదు కదా సార్ ఈక్వేషన్. సార్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు, సింప్లిఫై చేయడం ఇంకా కష్టంగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను యాడ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. I ఈక్వల్ టు a ఇంటూ a పవర్ n plus 1. ఇక్కడ పవర్ 1 ఉంది ఆల్రెడీ, ఇక్కడ n plus 1 ఉంది. n plus 1 ఇంటూ 1 a పవర్ n plus 2 by n plus 1 మైనస్ ఇక్కడ a పవర్ n plus 2 by n plus 2. Here we common the a power n plus 2 is the common term. Then what we get? 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2. 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2. Just we do the cross multiplication here. I equal to what? A power n plus 2. n plus 2 cross multiplication minus n minus 1 by n plus 1 of n plus 2. Just observe n get cancelled. 2 minus 1 1 only. So answer is a power n plus 2 by n plus 1 n plus 2 is the answer. A power n plus 2 by n plus 1 n plus 2 is the answer. Okay, next one same similarly మనం ఈ 6th క్వశ్చన్ ఎలా చేసామో 7th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది చూడండి. ఓకే, ఇది 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్.
7th ఆల్సో 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సరే ఈ ఎక్సర్సైజ్లో అన్నీ చెప్పేస్తున్నారంటే ఆల్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. 7th క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. లెట్ ఐ ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ రాస్తున్నా డైరెక్ట్ 0 to 2 x under root 2 minus x dx. Same similarly here we write formula ఏంటి 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. f of a minus x dx integration 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx అవుతుంది. అంటే I equal to 0 to 2 in place of x we write a minus x అంతే కదండి, సారీ 2 minus x అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఇయర్ 2 అంటే 2 ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటి అప్పర్ లిమిట్ ఎంత 2 కదండి, 2 minus x ఓన్లీ x. I equal to 0 to 2 minus x ఆఫ్ అండర్ రూట్ 2 minus into 2 minus 2 minus into minus plus x ఓన్లీ x. అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ 2 minus 2 get cancel, plus 2 and minus 2 are the get cancel. I equal to 0 to 2 minus x root x we get dx. Just multiply it. I equal to 0 to 2 into root x 2 root x minus x into root x root x whole dx. X root x whole dx. Here 2 is the constant term, take outside. I equal to root 2 of integration 0 to 2 x power 1 by 2 dx. Because of root x written as in terms of x power. What about x into root x? X power is what? 1. X power 1 by 2. X power 1 into value x power 3 by 2. We add the powers. 1 plus 1 by 2 value is equal to what? 3 by 2. Here minus x power 3 by 2 limits are 0 to 2 dx. X power 3 by 2 limits are 0 to 3 by 2. So I equal to 2 of integration of x power 1 by 2 value x power 1 by 2 plus 1 by 1 by 2 plus 1 limits are all 0 to 2 minus ఇక్కడ x power 3 by 2 plus 1 by 3 by 2 plus 1. We apply the x power n value, x power n formula. See that carefully. I equal to 2 of x power 1 by 2 and x power 3 by 2 by 3 by 2 limits are 0 to 2. Here also same, x power 2 1s are 2, 2 plus 3 5 by 2, x power 5 by 2 by 5 by 2 limits are 0 to 2. Limits are what? 0 to 2. Here basically I equal to 2 numerator వెళ్తుంది, 3 by 2 written as 2 by 3. So 2 2 is how much? 4 by 3 is the constant term, take outside. X power 3 by 2 limits 2 power 3 by 2 minus 0 power 3 by 2. Same similarly here also 2 by 5 of 2 power 5 by 2 minus 0 power 5 by 2. I equal to 4 by 3 of 2 power 3 by 2 written as 2 into 2 power 1 into 2 power 1 by 2. Possibility is there, 2 by 5. Here also same, 2 power 5 by 2 written as 2 square into 5 power 1 by 2. Because of 2 2s are 4, 4 plus 1 5. Sorry, 2 only here. Here I is equal to 4 2s are 8. 8 into root 2 by 3. 2 squares are 4. 4 2s are 8. 8 root 2 by 5. Here 8 root 2 is the common term. Then we get 1 by 3 minus 1 by 5. Just we do the cross multiplication. What we get? 5 minus 3 by 5 3 is a 15. 5 minus 3 2. 2 here is 16 root by 2 by 15 is the answer. 16 root by 15 is the answer. 16 root 2 by 15 is the answer. Next question. ఇది 4 marks question అండి. Next 8th one is the long answer. Eighth one is the long answer. 7 marks question. This is the important one. 0 to pi x sin cube x dx. 0 to pi x sin cube x dx. In this question we apply the formula only directly formula apply చేస్తాం.
let I equal to 0 to pi x sin cube x dx. This is the equation 1. Take the formula, which formula we use? 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. Here I equal to 0 to pi. In place of x we write pi minus x sin cube of pi minus x whole dx. Okay na? Here I equal to 0 to pi. Pi minus x is pi minus x only. Okay, sin cube of 180 minus theta. 180 minus theta in the second quadrant. In second quadrant, sin is the positive. Sin 180 minus theta is sin only. Sin cube x dx. Equation number 2. Add equation 1 and 2. Then we get what we get here. In LHS side we add the I plus I. I plus I. In RHS side what are they? 0 to pi x sin cube x dx plus 0 to pi into sin cube x, pi sin cube x minus x into sin x, x sin cube x whole dx. Carefully observe. This one is the get cancelled. What are the remaining terms? 2i equal to 0 to pi. 0 to pi. So here pi sin cube x is there. So pi is the constant, take outside. Remaining value sin cube x dx. అయితే sin cube x కి ఆన్సర్ లేదు. జస్ట్ we use the sin 3 theta formula. Already we know that sin 3 theta formula is 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube. Sin 3 theta is transferred to the RHS side. 4 sin cube theta transferred to the LHS side. Just carefully observe. 4 sin cube theta, 3 sin theta minus sin 3 theta. Okay. Just we transfer the 4 sin cube theta to the RHS side and sin 3 theta to the LHS side. Okay. So for sin cube theta equal to 3 sin theta minus sin 3 theta by 4 only. Okay. In place of sin cube x, 2i equal to pi of 0 to pi. In place of sin cube x we write 3 sin x minus sin 3x by 4 whole dx. Observe carefully. 2i is equal to pi by 4 is the constant, take outside. 3 sin x value minus cos x minus 3 cos x minus of minus plus cos 3x divided by 3. Here limits are what? 0 to pi. And the integration of sin x value is equal to what? Minus cos x. Here we write minus cos. Integration of sin 3x value minus cos 3x. Negative get cancelled, we get the positive symbol only. Here x coefficient is what? 3. That's why we write 3 as a denominator. 2i is equal to pi by 4 of upper limit minus lower. Minus 3 is a constant, cos pi minus cos 0 plus 1 by 3 constant, cos 3 pi minus cos 0. Cos 3 pi minus cos 0. Just so 2i is equal to pi by 4 of minus 3 cos pi value minus 1, cos 0 value 1, so minus 1. So plus 1 by 3 of here cos 3 pi value minus 1, cos 0 value 1. So because of basically cos 0 value 1, cos pi value minus 1, cos 2 pi value plus 1, cos 3 pi minus 1, cos 4 pi plus 5 pi negative, 6 pi positive, 7 pi negative ఇలా వస్తూ ఉంటాయి వాల్యూస్. అదే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. అప్లై చేసుకుంటే 2i is equal to pi by 4 of minus 3 minus 2 అంటే ప్లస్ 6 అవుతుందండి. minus 1 minus 1 2, 2 3 is a 6 minus 2 by 3. సో i is equal to pi by 4 2 ఎంత అండి 8 of 6 3 is a 18 minus 2 by 3. I equal to pi by 8 of 18 minus 3 16 by 3. So 8 1s are 8 2s are. I is equal to 2 pi by 3 is the answer. I is equal to what? 2 pi by 3 is the answer. Next question లో x by 1 plus sin x ఉందండి. సేమ్ సిమిలర్లీ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ఎక్సైజ్లో కూడా ఉంటుంది. ఎక్స్లో x sin x by 1 plus sin x అని ఉంటుంది. ఓకే రైట్. హియర్ క్వశ్చన్ x by 1 plus sin x. 9th question 7 marks question.
Ninth question also 7 marks question. Ninth question వచ్చేసి let I equal to like తీసుకుంటాను 0 to pi x by 1 plus sin x dx equation 1 x by 1 plus sin x dx. Right, x by sin x, same formula here also. We use the formula 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. This formula we use. Observe, I equal to 0 to pi in place of x we write and the limit is pi kada, 0 to pi got pi minus x, denominator 1 plus sin of pi minus x whole dx. I equal to 0 to pi minus x by 1 plus sin of 180 minus theta sin theta only. So that's why we write sin x only. This is the equation number 2. Next step is add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. When we add the equation 1 and 2, I plus I equal to 0 to pi x by 1 plus sin x dx plus 0 to pi minus x by 1 plus sin x dx. Observe carefully, both 2i equal to both denominators and both limits are set. That's why we add the numerator values only. 1 by 1 plus sin x dx. Carefully, x get cancelled. What is the value? 2i equal to pi is the constant value, take 0 side, 0 to pi 1 by 1 plus sin x. Basically this problem is repeated its second time. First time indefinite integration చేసాం 1 by 1 plus sin x, 1 by 1 plus cos x problems. ఇలా వస్తే ఏం చేయాలి? We do the rationalization, 1 minus sin x by 1 minus sin x dx. Carefully observe, 2i equal to pi of 0 to pi 1 minus sin x by a plus b into a minus b formula, which is in the form of a plus b into a minus b. A plus b into a minus b value is what? A square minus b square. Just we submit here. A square value 1 square minus sin square x dx. Okay, 2i is equal to pi of 0 to pi 1 minus sin x by, okay, 1 minus sin square theta plus cos square theta is equal to value at 1. So cos square theta is equal to how much? 1 minus sin square theta. Carefully, in place of 1 minus sin square theta, we write cos square theta is a value. 1 minus sin square theta we write cos square theta. In place of 1 minus sin square theta we write cos square theta. Here we write cos square x dx only. Here 2i equal to what? 2i is equal to pi of 0 to pi 1 by cos square x. We just do the separation of the sin x by cos square x whole dx. Sin x by cos square x whole dx. So 2i equal to pi of integration 0 to pi 1 by cos square x value secant square x, already we know that. Sin x by cos square x, here in denominator we write cos x into cos x only. Sin by cos value tan, 1 by cos value secant, tan x into secant x whole dx. Tan x into secant x whole dx. 2i equal to pi of, observe here, integration of secant square x value tan x. Next, integration of tan x into secant x value secant x. These are the formulas only, direct formulas. 0 to pi we take, 0 to pi. Just we do the upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit. Okay, observe carefully. 2i is equal to pi of tan upper limit minus lower limit of tan pi minus tan 0 minus of sec pi minus sec 0. So 2i equal to pi of tan pi value, tan 180 degrees value is 0. ఎందుకంటే tan 0 also 0 minus sec pi value minus 1, sec 0 value 1. Okay, 2i is equal to pi of
2 only. Minus 1 minus 1 minus 2. Minus 2 into minus is plus 2. 2 to get cancelled. I is equal to pi is the answer. Okay, I is equal to pi only. Next question. 10th one. 10th one also 7 marks important question. 10th one also 7 marks important question. Let I equal to 0 to pi. Let I is equal to 0 to pi x sine cube x by 1 plus cos square x dx is the question. Equation 1. Equation 1. Here formula integration 0 to a f of x dx equal to integration 0 to a f of a minus x dx. F of a minus x dx. Here I equal to integration 0 to pi. In place of x we write pi minus x sine cube of pi minus x by 1 plus cos square of pi minus x whole dx. Okay, here I equal to integration 0 to pi minus x of into sine of 180 minus theta. Sine of 180 minus theta is sine theta only. Here sine cube of x by 1 plus cos of 180 minus theta minus cos theta, but square is there, it become a positive. Equation 2. Add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2. I plus I value direct we write 2i. Both limits are there 0 to pi. First one is equal to what? X sine cube x. Children, two denominators are lame. 1 plus cos square x, 1 plus square. Just we add the numerator. First numerator value x sine cube. Second one is pi into sine square cube. Pi sine cube x minus x into sine cube x minus x sine cube x by what is that in 1 plus cos square x dx. X sine cube x sine cube x get cancelled. Remaining values are 2y equal to, here pi is the constant, take outside, pi of integration 0 to pi sine cube x by 1 plus cos square x. Sine cube x by 1 plus cos square x dx. Here we use the substitution method. Put t equal to cos x only. dt is equal to what? Minus sin x dx. dt by minus sin x equal to what? Dx only. dt by minus sin x is equal to dx. Substitute here. 2y equal to pi of 0 to pi sin cube x written as sin square x into sin x by 1 plus cos square x 1 plus t square. In place of dx we write dt by minus sin x. Sin x get cancelled. 2y is equal to minus pi of, already we know that sin square x written as 1 minus cos square x according to first identity, trigonometry identity, by 1 plus t square dt. Here t value is equal to what? Cos x. In place of cos we write t. I is equal to minus pi of 0 to pi 1 minus t square by 1 plus t square dt. 1 minus t square by 1 plus t square dt. Just we add the 1. In numerator we add 2y is equal to pi of integration 0 to pi. Just we multiply the minus in internally minus 1 plus t square by 1 plus t square dt. 2y is equal to pi of integration 0 to pi t square plus 2 plus 1 t square plus 1 minus 2 by 1 plus t square. Where the minus 1 plus t square, add and subtract with 1. Minus 1 minus 1 minus 2 plus t square plus 1 the value. This is the denominator value. dt. Here I equal to pi by 2 of 2 transfer to the RHS we get pi by 2. Here integration 0 to pi. First one is 1 plus t square by 1 plus t square dt. First one. Second value minus 2 is the constant, take outside, 0 to pi 1 by 1 plus t square dt. Okay, right.
Observe, I is equal to pi by 2 of 1 plus 2, I will get, what is the value? X only. So we get t 0 to pi minus 2 of 1 by 1 plus x square formula tan inverse x. Here t is there, we write tan inverse t. Limits are 0 to pi. Yeah. In place of t, we write cos x. In place of t, we write cos x. I equal to pi by 2. Here cos x limits are 0 to pi minus 2 of tan inverse of cos x limits are 0 to pi. Limits are 0 to pi. Here we use the upper limit minus lower limit. Upper limit value cos pi minus cos 0 minus 2 of tan inverse of cos pi minus tan inverse of cos 0 only. Cos 0. Carefully observe. I equal to pi by 2 of cos pi value minus 1, cos 0 value 1, minus 1 minus 2 of tan inverse of cos pi. Tan inverse of cos pi value minus 1 minus tan inverse of 1 only. I equal to pi by 2 minus 1 minus 2 of tan inverse minus 1 value minus pi by 4, tan inverse 1 value pi by 4. Right, like this. I equal to, just we common the 2 only, pi by 2 minus 2 of minus 2 pi by 4. Okay, so I equal to pi by 2 minus 2 get 4 get cancelled, minus of minus plus pi. So answer is what? I is equal to pi into pi square by 2, pi by 2 minus 2 pi by 2. 2 get cancelled. I is equal to pi square by 2 minus pi is the answer. Okay, then the 7 marks important question. నెక్స్ట్ మనకు నెక్స్ట్ బిట్లో వచ్చేసి సేమ్ 12th క్వశ్చన్ కూడా, ఐ మీన్ 12th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ అండి. ఇక్కడ ఎక్స్ సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వచ్చింది కదా, ఇందులో ఏమొస్తుంది? సేమ్ క్వశ్చన్ చూడండి, సేమ్ సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి చేంజెస్ ఉండవు, ఇంత లెంత్ కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 12th అని చెప్పేస్తా. సేమ్ 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్, సేమ్ మెథడ్లో ఉంటుంది. ఇది కొద్దిగా లెంతీగా వచ్చింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 12th వన్. ఎందుకు సార్ 11th వన్ చెప్పారంటే 11th వన్ ఒక మెథడ్, 12th వన్ ఒక మెథడ్. సో హియర్ లెట్ I ఈక్వల్ టు 0 to pi sin x by x sin x by 1 plus cos square x dx. x sin x by 1 plus cos square x dx. అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ద ఈక్వేషన్ 1. సేమ్ సిమిలర్లీ ఫార్ములా అప్లై చేస్తున్నాను. I ఈక్వల్ టు ఏం ఫార్ములా? 0 to pi, x ప్లస్లో ఏం రాస్తాం? పై మైనస్ ఎక్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్పర్ లిమిట్ ఈజ్ పై కాబట్టి పై మైనస్ ఎక్స్, లోయర్ లిమిట్ 0 కదా, పై ప్లస్ 0 0, సైన్ ఆఫ్ పై మైనస్ ఎక్స్ బై 1 plus cos square of pi minus x dx. Okay, here I equal to 0 to pi minus x sin of అంటే sin x only by 1 plus cos square x dx. Because of cos square 180 minus theta, cos theta only na, cos square 180 minus theta minus cos theta, but square ఉంది కాబట్టి negative into negative positive we get. So this is the equation number 2. Add equation 1 and 2. Add equation 1 and 2 add I plus I 2i అవుతుంది, డైరెక్ట్ రాస్తున్నా. 0 to pi. సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్ ఏంటంటే x sin x, బికాస్ ఆఫ్ రెండు డినామినేటర్లు సేమ్, ప్లస్ పై sin x మైనస్ x sin x బై 1 plus cos square x dx. సేమ్ మెథడ్ వచ్చింది చూడండి, అక్కడేమో sin క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ sin x ఉంది. x sin x గెట్ క్యాన్సల్. పై కాన్స్టాంట్ కాబట్టి టేక్ అవుట్ సైడ్, బయట రాసేసి 0 to pi sin x బై 1 plus cos square x dx. ఇది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇప్పుడు t ఈక్వల్ టు cos x తీసుకోండి. cos xని డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ sin x dx we get only. Here minus dt by sin x is equal what? dx. Just submit in this problem. 2i ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? pi ఆఫ్ 0 to pi sin x by 1 plus t square, in place of dx we write minus dt by sin x. sin x get cancel. 2i is equal to ఏమవుతుంది? మైనస్ pi ఆఫ్ 1 by 1 plus t square into the integration of 1 by 1 plus t square value tan inverse t.
డైరెక్ట్ ఫార్ములా tan ఇన్వర్స్ t, లిమిట్స్ ఆర్ వాట్ 0 to pi. సో 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పై ఆఫ్ అప్పర్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ t వాల్యూ cos x. ఓకేనా, లిమిట్స్ ఆర్ 0 to pi. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ జస్ట్ వి అప్లైడ్. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cos pi, ఓకే, మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cos 0. Here 2i ఈక్వల్ టు మైనస్ పై ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cos pi వాల్యూ మైనస్ 1, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ cos 0 వాల్యూ 1, అంటే cos pi వాల్యూ మైనస్ 1, cos 0 వాల్యూ 1. సో 2i ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, మైనస్ పై ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ పై బై 4, దిస్ వన్ ఆల్సో మైనస్ పై బై 4, మైనస్ పై బై 4, మైనస్ పై బై 4. మైనస్ పై బై 4 మైనస్ పై బై 4 వస్తే 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, మైనస్ పై ఆఫ్ మైనస్ 2π బై 4. ఓకే, సో మైనస్ పై బై 4 మైనస్ పై బై రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అడిషన్ చేసుకుంటే మైనస్ 2π బై 4. హియర్ అబ్జర్వ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 1s 2 2s పై స్క్వేర్ బై 2. i ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, పై స్క్వేర్ బై 4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్కి ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 11th వన్ అండ్ 15th వన్ సేమ్, అంటే ఎక్కడ సేమ్ అయితే అంటే ఎక్కడ చేంజ్ అయితే చెప్పేస్తా, అక్కడ నుంచి మీరు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకేనా, 11th అండ్ 15th సేమ్. 19th క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఏంటి సార్ అంటే ఇప్పుడు చేసిన క్వశ్చనే 19th క్వశ్చన్. 12th అండ్ 19th సేమ్, సేమ్ అంటే క్వశ్చనే సేమ్, బుక్లో ఏం చేంజ్ కూడా చేయలేదండి. నెక్స్ట్ 11th క్వశ్చన్. 11th క్వశ్చన్ ఎట్ ఏ టైం ఏంటిది, ఇంకోటి 15th రెండు సేమే. అంటే 11th ఏంటంటే 11th ఒకటి 3 స్టెప్స్ చేశాక వచ్చే క్వశ్చనే 15th క్వశ్చన్ లాగా ఇచ్చాడంట. నేను చూపిస్తాను మీకు. నేను క్వశ్చన్ ఏంటి, సారీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to 1 log of 1 plus x by 1 plus x square dx. ఓకే, log of 1 plus x by, దీన్నే లిమిట్ చేంజ్ చేస్తే వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు t ఈజ్ ఈక్వల్ x ఈక్వల్ టు tan θ తీసుకుంటున్నాను. అయితే θ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, tan ఇన్వర్స్ x అవుతుంది. సో dx డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే dx ఈజ్ ఈక్వల్ tan θ అంటే secant square θ dθ. ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, dx బై secant square θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dθ. అయితే లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తున్నాను నేను. లిమిట్స్ కూడా ఏంటంటే అప్పర్ లిమిట్ అనేది ఇక్కడే చేంజ్ చేస్తాను. అప్పర్ లిమిట్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమి ఇచ్చానండి, 1 ఇచ్చిండు, అంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ సబ్మిట్. θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 1, అంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందండి, π బై 4 అవుతుంది. లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ చూసుకోండి. లోయర్ లిమిట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అంటే 0, θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 0. θ ఈజ్ ఈక్వల్ tan ఇన్వర్స్ 0 అంటే 0నే, అంటే లిమిట్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోయాయి. లిమిట్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తాను చూడండి కేర్ఫుల్గా. ఫస్ట్ ఏంటండి, లెట్ i ఈక్వల్ అని తీసుకోండి. i ఈక్వల్ టు 0 to π బై 4, 0 to π బై 4 వచ్చేసింది. లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ కాస్ ఎక్సా, లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan θ, θగా తీసుకుంది 1 ప్లస్ tan θ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ θ ఇంటూ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dx ఏం రాయొచ్చండి, సారీ, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలాగే వచ్చేసి ఇంట్లో dx ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant square θ ఇంటూ dθ. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ dx వి రైట్ secant square θ ఇంటూ dθ. i ఈక్వల్ టు 0 to π బై 4 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan θ బై ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ secant square θ మైనస్ tan square θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. secant square θ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ tan square θ నా, in place of 1 square plus tan square theta, where is secant square theta into secant square theta into d theta. secant square get cancel. Next ఏంటి క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది, i ఈక్వల్ టు 0 to π బై 4 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan theta d theta. ఇది ఈక్వేషన్ 1. మనకు 15th క్వశ్చన్ సేమ్ అన్నాను కానీ 15th క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 0 to π బై 4 log ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan theta d theta. అంటే మీరు 15th క్వశ్చన్ ఈ ఈక్వేషన్ 1 కాంచి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎలా ఉందో అలా చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా, ఇది 10th క్వశ్చన్. 11th క్వశ్చన్, 15th క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ మనం ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాం. ఏంటి సార్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇక్కడ నుంచి చేసేది 15th క్వశ్చన్ అన్నట్టు, అంటే 11th క్వశ్చన్ కంటిన్యూషన్ అదే, 15th క్వశ్చన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దిస్ పాయింట్. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of x dx is equal to what,
ఇంటిగ్రేషన్ 0 to a f of a minus x dx. Observe I equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan of a వాల్యూ ఎంత అండి టీటా పై బై 4 కదండి పై బై 4 మైనస్ టీటా pi by 4 minus theta whole d theta. Here I equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus tan a minus b formula apply చేస్తాం. tan a minus b formula tan a minus tan b by 1 plus tan a into tan b. 1 plus tan a into tan b whole d theta. Whole d theta. చూడండి కేర్ఫుల్లీ. చూస్తే I ఈక్వల్ టు 0 to pi by 4 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 value 1 minus tan theta by tan pi by 4 value 1 into tan theta 1 plus tan theta what d theta. I is equal to 0 to pi by 4 log of just we do the cross multiply by 1 కదండి క్రాస్ మల్టిప్లై అంటే 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta by 1 plus tan theta 1 plus tan theta d theta. Just observe tan theta get cancelled 2 వస్తుంది. I is equal to 0 to pi by 4 log of 2 by 1 plus tan theta whole d theta 1 plus tan theta whole theta. So log of a by b formula log a minus log b. So I is equal to 0 by 4 log 2 d theta వస్తుందండి మైనస్ 0 to pi by 4 log of 1 plus tan theta d theta. log a by b ఫార్ములా ఏంటి log a minus log b కదా అదే నేను ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను. కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే I ఈక్వల్ టు log 2 కాన్స్టెంట్ కో టేక్ అవుట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 4 1 d theta మైనస్ చూడండి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 0 to pi by 4 log of ఇది అయ్యి అనుకున్నాం కానీ log of 1 plus tan theta d theta ప్లేస్లో ఏం రాయొచ్చు I రాస్తే సరిపోతుంది. సరే ప్రతిసారి ఈక్వేషన్ 1 and 2 యాడ్ చేస్తాం రెండు యాడ్ చేసినా కూడా అదే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎలాంటి చేంజ్ రాదు. మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే I ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 2 ఇంటిగ్రేషన్ 1 వాల్యూ ఎంత అండి టీటా 0 to pi by 4 లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. ఓకే లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. లిమిట్స్ ఏం అప్లై చేయొచ్చండి 2i ఈజ్ ఈక్వల్ టు log 2 ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ pi by 4 minus 0. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది 2 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే pi by 8 ఇంటూ log 2 ఈజ్ ద ఆన్సర్. సిమిలర్లీ 15th క్వశ్చన్ కూడా మీరు చేయండి. 15th క్వశ్చన్ ఏంటండి 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx. ఓకే అది చూసుకోండి. 19th క్వశ్చన్ లేదు. ఇంకెన్ని ఉన్నాయంటే మనం 1 2 3 4 5 6 5 ఉన్నాయి 5 4 9 ఉన్నాయి అంటే అందులో కొన్ని చెప్పుకోక యూనివర్సిటీ కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే అవి రావు బేసికలీ అవి ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు. యూనివర్సిటీ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవి స్కిప్ చేసి చెప్పేస్తాను. ఇంకెన్ని ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్లో 1 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. ఎగ్జాంపుల్లో x sin x by 1 plus sin x x sin x by 1 plus sin x ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక 4 to 5 ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవి కంప్లీట్ చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఇంకొక వీడియో పార్ట్లో కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకేనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతాను. థ్యాంక్ యూ.